This and my conference will now be recorded. whole experience is in Salesforce.com only, and I'm giving Salesforce trainings. Okay, so the agenda of this training is to teach you Salesforce.com admin development along with integrations, and also a real-time scenarios which I will give you during the time of topics. Okay, and at the end of the training, okay, I will give a project and I will explain that as well. And at the end of training, how we will become, it will become like an expert. If you practice whatever I said, if you practice, you will become an expert. Okay, so the training goes like a real-time things. So however we are using in real time, like the same way I teach you here. So the only thing from your end is you need to practice well. Okay. And also I Okay. will conduct a mock interviews. So suppose for example, if admin is completed, I will take one weekend and I will ask you guys in how real-time questions, I mean how interviews could be taken right in outside. The same way I can take interviews as well. ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ఏంటి And also we will share videos as well, and along with that document also I will share you for each day. Okay, so that's all about the high level agenda of this training, guys. And guys, do you have any questions? Please ask me now itself. సార్ సార్ నా Venkat, yeah, Venkat, yeah. అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే కొద్దిగా తెలుగులో చెప్పండి సార్. ఇద్దరు ముగ్గురు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకేనా, నన్ను అడిగారు ఇద్దరు. అవునా, ఒకసారి ఎంక్వైరీ తెలుగు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారని చూడండి. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో ఎవరన్నా ఉంటే తెలుగు రాని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసేయండి, లేకపోతే తెలుగులో చెప్పండి సార్. కొద్దిగా ఒక అతను ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ. అతనే ఉన్నాడా? శివం అనే ఒక అతనే ఇంగ్లీష్ అన్నమాట. సో ఐ మీన్ హిందీ, అతను తెలుగు రాదు. తెలుగు రాదా? అయ్యో. ఓకే సార్. మిగతా వాళ్ళందరికీ తెలుగు వచ్చి యాక్చువల్గా డెమో తెలుగులోనే చెప్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, డెమో వరకు అట్లీస్ట్. సో శివం, డూ యు నో తెలుగు? No, ఓకే సార్, పర్లేదులే సార్. ఓకే ఓకే. సో డౌట్లు అడిగితే తెలుగులో చెప్పండి సార్, ఎవరన్నా అడిగితే. ఓకే, డౌట్లు అడిగితే guys, if you have any doubts, right, if you don't know, if you don't understand in English, right, you can ask me in Telugu, no problem, I will tell you in Telugu. Okay. You have to ask questions. Don't get confused. Okay, so whenever you have a question, please ask me, and don't keep that question and don't ask at the end of the session. In between that session you can ask. Okay. Okay. Okay, guys. Okay. So guys, anybody know, so in this demo what we are going to discuss? So we are going to discuss Mohan, what is the cloud. Yeah, Mohan, 1 minute. Except Mohan, yeah, others can mute that because we are getting a disturbance from other side. yeah, please guys. Yeah, please. And please mute yourself, and if once you have a question, unmute yourself and ask me. Yeah, that's fine. Cool, right? Yeah, fine. Yeah. Okay, guys. So today topic is what is, we are going to discuss about cloud computing and CRM, Salesforce CRM, and also just brief introduction about the Salesforce. What is Salesforce, and so who established this Salesforce.com company? These things, just a few things we will discuss. Okay, cool, no problem. So guys, so anybody know cloud computing? No.
No, right? Okay. So, cool. Okay. So everybody know YouTube, right? Yes. Yes. YouTube, right? Okay. Cool. So how YouTube? I mean, how you can view videos in YouTube generally? Generally, somebody will upload, right? Somebody will upload the videos, and entire world can view that videos. Am I right? Yes. Okay. Here, those videos, are you storing in your laptop? No, right? That is storing in somewhere else. Who owned by? I mean, who owned that YouTube company? YouTube company owned by some other person. Okay, and those servers will locate in few of the locations in entire world. Take for example, simply, so 5 servers are there for YouTube. One is in India, one is in US, one is in UK. Okay, in all places. Okay, and they kept those servers there, and when whoever uploaded their videos into YouTube, and those videos can store in those 5 servers only. Those are not stored in your laptop. Okay, and those videos can be viewed by entire world. So you know this one, right? Yes. Yes. Yeah, Yes, Mohan. cool. Okay, so this is nothing but cloud. That is nothing but a cloud. So what is that means? Here, what is the cloud? Cloud means storing the data in one place. Okay, whatever it is, a data or network, whatever it may be, storing it in a one place, giving access to the entire world is nothing but a cloud. That is a methodology. Okay, that is a methodology, putting in one place and giving access to the entire world. Simply take a Google Drive. Google Drive also same. So up to 15 GB they can, Google company can give a free access, right? You can store up to 15 GB in Google Drive. So where you are storing? Are you storing in your local laptops? No, right? You are storing in Google provides some space, and that space will be available in one of their servers. So that servers owned by Google, and those are located in somewhere else in the world. And if you store the data, that will be stored in those servers only, and you can get the access somewhere anywhere with the help of URLs. See guys, URL is the keyword here. Very, very important. These cloud things are always, can be done with the help of URLs only. Take YouTube. How you are viewing YouTube? If you take URL, then you can watch that video, right? Like the same way, these Google Drives also, right? If you see that URL in the site, right, that with the help of URLs, you get the access simply. So guys, any questions here? No, No. no, Mohan, go ahead. No. No. So this is nothing but a cloud. So what is computing? Computing, right? Computing means, suppose you are something typing and doing some network things and writing some code, all these things, right? Running the programs, all these things are computing, everything. And if you store all these things, right, once you type and you write the program, and you store some notepad plus plus everything, right? If you store all these things in one place, and you get the access wherever you go in the entire world, and with the help of URL, right, that is nothing but a cloud computing simply. Okay, so yeah, any questions guys? No, Mohan.
So cloud computing, right? So keeping all the things whatever you are doing, like coding things, these things, right? Why coding is needed for companies, your companies? If you write a code and if you do some configuration things, admin things, and storing some data, whatever it may be, so this is called a project. Okay, this project, if you store in a one place, okay, and get that project, okay, wherever you go, like if you store here, right, and if you go to US and if you want to get that project access, just you need a login credentials and access, those kind of things you need simply with the help of URL. So that is nothing but a cloud computing. So any questions about cloud computing? This is a basic idea about cloud computing. Yeah, no Mohan. Clear, guys? Yes. Yeah. Okay. So guys, if you have any questions, please raise your hand. I mean, you can ask directly. Okay. ఓకే, తెలుగులో చెప్తాను వినండి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే, మీరు యూట్యూబ్ కానీ ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ కానీ తీసుకున్నారు కదా, తీసుకున్నప్పుడు మీ లోకల్ సర్వర్లలో మీరు స్టోర్ చేయట్లా, యూట్యూబ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తారు కదా. సో మ్యూట్ చేయండి గాయస్, కెన్ యూ పుట్ మ్యూట్? యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తారు కదా. సో ఎక్కడి నుంచి అప్లోడ్ చేస్తారు? నీ లోకల్ సిస్టమ్ లో నుంచి యూట్యూబ్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తారు. వన్స్ అప్లోడ్ అయిన తర్వాత అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? యూట్యూబ్ కంపెనీ కొన్ని సర్వర్లు మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఆ సర్వర్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఈ డేటా అంతా, నీ దగ్గర స్టోర్ అవ్వదు. ఓకే, ఆ సర్వర్స్ యూట్యూబ్ కంపెనీ మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? అండ్ ఆ యుఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా, నువ్వు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు యుఆర్ఎల్ వస్తుంది. ఆ యుఆర్ఎల్ సపోజ్ నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఉన్నావు, అప్లోడ్ చేసావు, యుఎస్ లో వాళ్ళకి యూఆర్ఎల్ ఇచ్చావంటే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసేసుకుంటారు, పర్మిషన్స్ ఉంటాయి చాలు. చైనా ఇచ్చావు అనుకో, చైనా వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. అంటే వరల్డ్ వైడ్ లో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే ఆ యూట్యూబ్ కి యాక్సెస్ ఉందంటే తీసేసుకుంటారు, ఆ యూట్యూబ్ లో వీడియో నువ్వు చూడొచ్చు. అంటే ఒక ప్లేస్ లో అప్లోడ్ చేసేస్తే ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్నే క్లౌడ్ అంటారు. క్లౌడ్ అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే మేఘాలు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంటది కదా. సో అక్కడ వర్షం పడింది అనుకో, కింద ఒక 10 ఊర్లు ఉంటాయి, 10 విలేజెస్ ఉన్నాయి అనుకో, 10 విలేజెస్ లో వాన పడుద్ది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది వేరే ప్లేస్ లో 10 విలేజెస్ లో వాన పడుద్ది, అట్లా. సో మూవ్ అవుతా ఉంటది, అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని దాని అర్థం. మేఘాలు దీనికి గాలికి మూవ్ అవుతా ఉంటాయి కదా. సో సముద్రం నుంచి వాటర్ తీసేసుకొని గాలికి ఎక్కడికో మూవ్ అయిపోయి ఎక్కడికో వర్షం పడుతుంది. సో అట్లా అనమాట. ఇక్కడ ఏంది, మనం ఒక్క చాట అప్లోడ్ చేస్తాము కానీ ఎవరెవరో చూసేయచ్చు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయినా చూడొచ్చు అనమాట, సింపుల్ గా. అది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే అది. సో కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంది, జనరల్ గా నువ్వు సిస్టమ్ తో ఆపరేట్ చేసే ప్రతి పనిని కంప్యూటింగే అంటారు. ఓకే, టైప్ చేయటం అండ్ కోడ్ రాసుకోవటం, ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసుకోవటం, ఏదైనా ఫైల్స్ స్టోర్ చేసేసుకోవటం, వీటన్నిటిని కంప్యూటింగ్ అంటారు కదా. సో వీటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఓఎస్ కావాలి దీనికి కంప్యూటింగ్ కి. సో ఆ ఓఎస్ ఇవంతా స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం? ఒక సర్వర్ లో స్టోర్ చేసేసుకుంటాము, అది ఎక్కడికి పోయినా మనం యాక్సెస్ తీసేసుకుంటాం. సో దాన్నే క్లౌడ్. క్లౌడ్ మీనింగ్ అంటే వన్ ప్లేస్ లో లొకేట్ చేసేస్తాము అండ్ వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసేస్తాము, సింపుల్ మీనింగ్ అది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, ఇది తెలుగులో. నెక్స్ట్, ఓకే, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆఫర్స్ 3 type of services. Okay, one is NAS, second one is PaaS, and third one is SaaS. NAS, right? Network as a service. NAS means network as a service. Okay. NAS is nothing but IaaS. Okay, NAS is nothing but network is nothing but infrastructure. So networks comes under infrastructure, right? So cloud computing offers these 3 things: infrastructure, platform, and service. So we will see platform and services later. Now we will see infrastructure.
So NAS comes under IaaS, infrastructure as a service. Okay. So what will include in this infrastructure or networks? What will include? It includes cable connections. Okay, suppose take one server. So guys, you know server, right? Yes. Everybody knows server, right? So it provides some space. You can use that one. Take laptop. So laptop also have some servers in the background. Okay, in that server only we can do whatever we want. That means this provides some space. So we can use that space for database purpose, for files upload purpose, for project purpose. That's based on our requirements. We can segregate that server. So you know server, right? Take a mobile also work as a server, laptop also work as a server. So you can use that space. Pen drive also, think pen drive also a server, a small example that will provide space like that. Okay, like that. Take one company example, Amazon Web Services is a company. Okay, that company have many number of servers. Okay, one second guys, can you make me the presenter? Is T Raghu, who is this? Hi Raghu. Hello. Yeah, hello Raghu. యా Yeah, tell me. చెప్పండి. లేదు ఇప్పుడు యాడ్ అయ్యాను నేను చూస్తాను. ఓకే ఓకే ఓకే, జస్ట్ అంటే కొన్ని చిన్న అంటే 1-2 డౌట్స్ ఉన్నాయి, అడగొచ్చా? డైరెక్ట్ గా అడిగేసి, డౌట్స్ ఉంటే మధ్యలో అడిగేసాను గాయస్. యు హ్యావ్ అంటే ఎనీ డౌట్స్? నేను యాక్చువల్గా 13 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి నాకు జావాలో. ఓకే. సో అంటే నేను కూడా ఈ అలాగే సేల్స్ ఫోర్స్ వీఆర్ డెవలప్డ్ ఏ సిఆర్ఎం అప్లికేషన్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ డెవలప్మెంట్ సైడ్ 13 years నుంచి వర్క్ చేశాను. సో ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ సైడ్ వెళ్దామా అని చెప్పి ఒక 1 week నుంచి చూస్తున్నాను నేను వీడియోస్ అవి. సో మధ్యలో మీ వీడియో మొన్న ఒకటి చూసాను అన్నట్టు. సో అందుకని మీ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ఒక 1 week లో ఉంటుంది సెషన్, ఒకసారి ఉండండి అని అన్నారు. ఈ రోజు డెమో స్టార్ట్స్. అవును. అదే అంటే నాది రైట్ టైమా? కెన్ ఐ షిఫ్ట్? యూ కెన్ మూవ్ ఇట్. యు నో జావా, రైట్? యా, 13 years కంప్లీట్లీ డెవలప్మెంట్. 13 years ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలప్మెంట్ ఉంది అంటే ప్రాబ్లం లేదు, ఈజీగా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి మార్కెట్? అంటే ఈ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ నేను నువ్వు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా అది అనవసరం. నువ్వు సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఒక 4 పెట్టుకో సరిపోతుంది. మిగతా ఎక్స్పీరియన్స్ నీ ఒరిజినల్ టెక్నాలజీ పెట్టేసుకో సరిపోతే ఏం కాదు. 4 పెట్టేసుకోవచ్చా? నీ సేల్స్ ఫోర్స్ 4 అట్లా పెట్టేసుకొని మిగతా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి నీ ఒరిజినల్ టెక్నాలజీలో పెట్టేసుకో సరిపోతుంది. సో నువ్వు ఈ ట్రైనింగ్ అనేసి మొత్తం నీవు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు, ఏం అవసరం లేదు. నీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో నువ్వు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వచ్చు. నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా తీసుకుంటాను. మామూలుగా అవుట్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది అదంతా, నువ్వు ఎలా ట్రైన్డ్ అవ్వాలి ఏందనేది చెప్తాను. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇది ఎంత డ్యూరేషన్? ఆల్మోస్ట్ 3 months అండి. ఇది అడ్మిన్ ప్లస్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఉంటుంది. అడ్మిన్ ప్లస్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం చెప్పాలి కదా, చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో స్కిప్ చేయలేను కదా నేను అన్ని. అంటే ఓన్లీ ఆన్లైన్ ట్రైనింగేనా? ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్ 2 ఉంది. నేను నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కానీ ఈ వీక్ లో కుదిరితే కానీ క్లాస్ రూమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇదే ఆన్లైన్ కమ్ క్లాస్ బోత్ అన్నమాట, కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది. అచ్చా, అట్ ది సేమ్ టైం రెండు ఉంటాయి. డైలీ ఏ టైమింగ్? ప్రస్తుతానికి 7:30 నేను చెప్తాను. 7 కానీ 7:30 కానీ ఎట్లయితే అడ్జస్ట్ అందరి ప్రకారం ఎలా యూజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే. ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మాట్లాడదు. మీకు ఎవరైతే వాళ్ళ ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు కదా, ఒకసారి వాళ్ళని అడగండి, సరేనా? వాళ్ళని అడగాలా? వాళ్ళని అడగండి.
ఓకే 3 months సో మీరు యా ఒక 2.5 రెజ్యూమ్ కూడా months నుంచి 3 months హెల్ప్ చేస్తాను రెజ్యూమ్ కూడా. యా అంటే ఇప్పుడు నేను 4 years పెట్టుకుంటే నేను నా కంపెనీ నుంచి ఏదో కంపెనీకి పని చేసినట్టు చెప్పేయాలా అన్నట్రా? అంతే ఎందుకంటే అంతే. ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇప్పుడు వేరే కంపెనీ అనేది పెట్టలేము కదా, నేను సేల్స్ ఫోర్స్ అక్కడ చేశాను ఇక్కడ చేశాను అని చెప్పి. యా యా మీ కంపెనీలోనే పెట్టేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదండి. మా కంపెనీలో ఏదో దానికి చేశాను సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ పెట్టేయచ్చు అలా పెట్టేసుకోవచ్చు పెట్టేయచ్చు. అంటారా? పెట్టేసుకోవచ్చు. సరే ఇవి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇవి ఏమన్నా ఉంటే సరేనా? ఇంకేమన్నా సబ్జెక్ట్ పరంగా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు, నేను ఇప్పుడే వచ్చాను. మీరు స్టార్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏదో చెప్తున్నారు కదా, ఓకే ఓకే. అది జస్ట్ ఇలా జాయిన్ అయ్యాను. మీరు అప్పుడే ఇది ఎవరు రఘు అని అంటే నేను ఓకే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే సరే ఓకే. మ్యూట్లో పెట్టు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ సబ్జెక్ట్ పరంగా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా, అందుకని. ఓకే నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. రైట్, థ్యాంక్ యూ. Okay. So sorry guys. So and where we have stopped at IaaS or NAAS, right? Infrastructure as a service or networks as a service. Okay. Take Amazon Web Services. Amazon Web Services is a renowned company, and those having their own servers. Okay, so that server have access, like that server has a space like very big space. So we can store in that server, you can store many number of big projects as well. Even Salesforce also storing their one of the projects in that Amazon Web Services as well. Okay, so this is the infrastructure, right? So that infrastructure, what it contains. Suppose if you want to open a laptop and if you want to run a laptop, right, what are the things needed? You need power cable, right? You need and networks, right? And also you need in the back end some booting things and some of the applications to run this one. So everything you need, right? So what will happen here, this infrastructure that includes power and servers, network connection between all the servers, backup servers, all those things can be located in one place, or more than one place. That means in few places these are located. Those are called data centers in real time. Data centers. Okay, these servers can have access, and these servers can provide access to entire world. So that means if anybody buy a server, buy a space in this server, okay, they can get the access. So simply, for example, take Amazon or Hotstar, Amazon Prime. So I believe everybody know either Amazon Prime or Hotstar, right? So in this, how this will work? Amazon Prime or Hotstar, how this will work? If you pay on monthly basis, they will provide few of the videos. If you don't pay, they won't provide Prime videos. So they will provide a free videos. So like the same way here, these servers, right? So they will offer some space. Take one example. For example, take Accenture, TCS, or Cognizant, Tech Mahindra, any company. So that company has a project, okay, and that project needed some space, okay, and this space, if they want, they can go to that infrastructure company's owner. Take one example, Amazon Web Services is the owner. Okay, these companies go to that owner and ask them, so hey guys, can you give some space to me to store my project, to run my project? So these things, then
what they will do, these Amazon Web Services persons on a monthly basis or on a yearly basis. So it's like a subscription kind of thing. Everybody know, right? Subscription means every month you need to pay some money, or every year you need to pay some money. So based on this, they will provide some space. So that space can be utilized by these companies. So like Cognizant or Tech Mahindra, whatever it may be. So these companies can utilize that space and can store their projects there. Okay. So what is happening here? What is happening? How they are providing space? So they kept those servers in one location and they give the access to these companies. Okay, in anywhere in entire world, not only these companies. If I want to get that space, right, I am in Hyderabad and those infrastructure servers or data centers are stored in US or UK, wherever it may be. But if I want some space, then what I need, I can call to that Amazon Web Services persons and I can pay some money on a subscription basis and I can get the space. And after that, I can do whatever I want. So what is happening here? This infrastructure is stored in one location and giving access to entire world is nothing but a cloud. So here, this infrastructure is stored in a cloud. This is working as a cloud. Example, Amazon Web Services servers, and nowadays Azure also came. Azure also, Azure is a Microsoft owned product, guys, and it's not a product, it's a technology or methodology that is also offering storage. If you want, you can buy, you can pay some money to that Microsoft company and they will give some space and you can store your projects there. You can store your platform, you can work whatever you want, you can do it. So these are the topmost companies are offering infrastructure. Guys, any doubts in IaaS, infrastructure as a service? No. Okay. So if you are in mute, I can understand. So you don't have any doubts. Okay. Cool. Next one is platform as a service. Platform as a service. Okay. So everybody know, right? What is a platform? So platform is Android is a platform to run Android applications. Like iOS is a platform to run iOS applications. So iPhone, right? iPhone applications we can run on iOS platform like that. This is a Windows, right? Windows applications can run on Windows platform like that. Platform as of now platforms can be taken here like in mobiles or laptops, these things, right? For example, if you want to create a platform and if you want to give access to that platform to other persons in the entire world, then what you need to do is you can create a platform and keep it that platform in your infrastructure servers. So in previous here servers are there, right? So we have already subscribed that server. Okay, I am a company owner and I have subscribed, I have bought that server, and now I created a platform, my own platform, like Android, like Windows, like iOS. I created one platform and for my purpose, and that platform I can kept in those servers and I can give this access to entire world. Simply take Salesforce. Salesforce run, on two platforms. One is force.com platform and the second one is Lightning platform. So Lightning introduced, this platform introduced when Lightning concept introduced. So this force.com and these two are platforms which are created by Salesforce.
and these are kept inside of this IaaS servers. Take example. So that means in the cloud they are storing these platforms. And currently, if you write a code in Salesforce, right? So that code, Apex class or VF page or Java kind of code or whatever it may be, those things are run on these platforms only. Okay, and entire entire world, everybody have a login access to that Salesforce.com, can write the code. That code, how entire world they are writing the code on Force.com platform or a Lightning platform. So that means these platforms are kept in a cloud, and we are getting the access to these platforms so that we are running the code, we are creating the code. So this platform, you can create it and keep it in a servers like a cloud servers and get the access in anywhere world. This is called a platform as a service, providing a service, keeping in one place, giving access to the entire world is nothing but a service. Any doubts here, guys? Platform as a service? Okay. మోహన్ Yeah. ఫోర్స్.com అంటే అది సేమ్ మనం ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసే ప్లాట్ఫామే కదా, ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో ఎపెక్స్ కోడ్ నువ్వు ఎనీ కోడ్ రాస్తావు కదా, ఆ రాసింది ఎక్కడ రాస్తావు? ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి ప్రతి దానికి. అవునవును. నువ్వు కోడ్ రాస్తున్నావు అంటే అప్లికేషన్, నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్లాట్ఫామ్ కనబడదు నీకేమి, కానీ ఆ కోడ్ ని కంపైల్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు కదా, జనరల్ గా సేవ్ చేసినప్పుడు రన్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో అది రన్ అవ్వాలి అంటే, బ్యాక్ ఎండ్ లో నీకు దేని మీద రన్ అయ్యింది అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ అయ్యింది, అది నీకు కనబడదు. అవును, నువ్వు సేవ్ చేస్తావు, ఒక క్లాస్ రాస్తావు, ఎపెక్స్ క్లాస్, దాని అవుట్పుట్ చూడాలి. సో అవుట్పుట్ చూడాలంటే ఆ క్లాస్ నువ్వు సేవ్ చేయాలి. నువ్వు సేవ్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే కంపైల్ జరిగి ఎగ్జిక్యూట్ జరిగింది, బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగింది, నీకు కనబడుతుంది. అది దేని మీద జరిగింది అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద జరిగింది, Force.com ప్లాట్ఫామ్ మీద కానీ లైట్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కానీ జరిగింది. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? అవి ఆల్రెడీ క్లౌడ్ లో పెట్టున్నాడు సేల్స్ఫోర్స్ ఒక సర్వర్ లో. సో నువ్వు యాక్సెస్ తీసేసుకోవచ్చు, అంటే నీకు తెలియకుండానే నీకు యాక్సెస్ వాడు ప్రొవైడ్ చేసేసాడు, దాని అర్థం. ఓకే, అర్థమైందా? అర్థమైంది. కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా? లేదు పర్లేదు, అర్థమైంది. ఓకే, జనరల్ గా నీకు ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఐడియా ఉంది. ఓకే, నువ్వు ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ రాయాలి అంటే ఆండ్రాయిడ్ అది రావాలి కదా, ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అక్కడే చేస్తావు కదా జనరల్ గా మొబైల్. ఓకే, నీకు ఓకే ప్లాట్ఫామ్స్ ఐడియా ఉండాలి కొంచెం. అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ కావాలి, అది చెయ్యాలి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ నువ్వు Force.com ప్లాట్ఫామ్ అనేది నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఈ సేల్స్ఫోర్స్ కంపెనీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టేసి ఉంది క్లౌడ్ లో. అంటే ఈ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సర్వర్ లో ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ రెండు పెట్టేసింది. నువ్వు జస్ట్ సింపుల్ గా నువ్వు చేయాల్సింది ఏముండదు, నువ్వు క్లాసెస్ రాసావో సేవ్ చేసావంటే నీ ఈ Force.com ప్లాట్ఫామ్ లో కానీ లైట్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లో కానీ ఆటోమేటిక్ గా రన్ చేసేసిద్ది. అది టేకెన్ కేర్ బై సేల్స్ఫోర్స్. నువ్వు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు, నేను జస్ట్ ఓవర్ చేస్తాను, ఎందుకు బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాను నీకు, అంతే. మొత్తం సేల్స్ఫోర్స్ తీసేసుకుంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో అలా జరిగిద్ది. నువ్వు సేవ్ చేసినప్పుడు కంపైల్ జరిగి రన్ జరిగింది. అది జరిగినప్పుడు దీనికి నువ్వు కోడ్ జరగాలి అంటే ఏదో ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కదా, ఆ ప్లాట్ఫామ్ అనేది సేల్స్ఫోర్స్ తోడు క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు. అది ఎక్కడ? ఈ క్లౌడ్ సర్వర్ లో క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు. గాట్ ఇట్ రైట్? ఇప్పుడు నువ్వే కాదు, నీలాగే నేనున్నాను, నువ్వు యుఎస్ లో ఉన్నావు, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. సో నేను కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో అంటే ఏంది, వరల్డ్ లో ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేస్తున్నట్టే కదా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని, వాడు స్టోర్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్ ని, అంతే కదా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో ఎనీ అదర్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్?
Okay, cool. Next thing is SaaS, software as a service. Yeah, cool. Can you please put mute? Yeah. Software as a service. So as of now, what we have seen, we have infrastructure. Okay, that means I have a server and I have a platform. Now what I need, I want to write the code. I want to create my own applications. Okay, so these applications and creating code, all these kind of things comes under software. So now you have a platform, you have a server, and you can store your data, you can store your project, you can store your applications. Just what you need to create coding and creating applications. So creating an applications is nothing but comes under service, software as a service. So now what will happen here, Salesforce.com already created a standard applications. Few of the standard applications Salesforce already created, and you can customize that applications or you can create new applications. Okay. These standard applications, right? They created it and kept it on this servers, and those will work based on this platform. So this is nothing but software as a service. Now, two persons are locating in, one person locating in US and another person locating in India, right? So the same application, they can modify it, but that is locating in one of the server, okay, owned by either AWS or owned by a Salesforce.com company. Not only Salesforce.com, other companies also have that servers, right? Like that kind of things I am telling. So now Salesforce created an application and stored in that server location, and then you get the access. They are providing access to that entire world. So you get the access. You can customize that application or you create a new application. This is nothing but a software as a service. So this training comes under software as a service. Any questions, guys, till here? No questions. Cool. Okay. So as of now, we have discussed cloud computing and its services. Okay. And what will happen here? Suppose if you, in olden days, companies doesn't follow cloud computing, right? So what will happen if they don't follow cloud computing? Take one example. I'm at Tech Info, okay, or company name is Tech Mahindra. Okay, I am the owner of Tech Mahindra, and I have a huge project right now. I have a huge project. So for that project, I need server. Am I right? I need server to store, to run everything, to execute my applications. I need a server. So what happened? I'm going to a company and who is offering servers to me, right? So I get one server, and then I can pay the money to them. It's a big server because I'm having a big project. I got a big project right now, so I bought a big server and I'm paying money on a I'm paying money to them, and on yearly basis for services also I'm paying the money to them. As of now, we are good. And in this server, okay, I can store my project. I can store that project related data as well. Everything I can store in that server. It's a very huge server, and I already paid a huge money to that server owner. As of now, everything is good. Then what will happen after a few days? The server got down. It's nothing but a server down. Nowadays you can see server down, right? Server got down. Then what will happen?
I need to go to that server maintenance team. So that means who are offered me the server, right? From where I bought the server, right? Thus, I need to contact the techie guy. He come to me and he can resolve that issue. So how much time it will take? If I call to them, right? If that guy is in Bangalore and this server is located in Hyderabad, so it will take at least 7 to 8 hours, right? To come that guy to Hyderabad and to resolve this issue. It's a very big issue. And if it takes 7 hours, 8 hours, company can lose a lot more money regarding the project, right? Project got delayed and it will be an impact on that company as well as project. This is a big issue, one big issue. And the second big issue is, suppose this company, right, has a project, and in US, suppose they have an issue. In US, they have an issue, and that issue can be resolved by only Indian person. That US people doesn't know. Think that US people doesn't know that issue and are related to that project. I'm telling you, related to that project, not related to which server, related to that project. Okay, and this Indian guy need to go to US. So at the same time, if that US guy, I mean this Indian guy, has some other stuff to do here in India, so his personal things, is some emergency is there in India, he need to go to home and he need to take leaves. Those kind of things he need to do on a daily basis, kind of things. But he need to skip all those things and he need to go to US. That's a burden on that person. Very big issue to that person. It's a personal life. So that impacting on that personal life as well. So he need to go to US and he need to resolve whatever issues are there in US, right? And he come back to that one. So he lost his personal life also, like this kind of things. If it is an emergency to him, so if he needs to stay here itself, that is a big problem to him. If he doesn't have any problem, then that's good. He can go to US and happily he can work and he get the money and come back. That's a good thing. But other way, that is a problem to him as well. That is one more issue. And another issue is, suppose this server is located in one of the area where frequently there is no power. I mean, power loss is there. Frequently power loss is there. Okay, so that is a big issue. The company needs to maintain a generator, and that is a money cost effective, right? They need to buy a generator to run that generator. So that is a big issue. So these things are there as of now we have seen. And one more thing is there, after few years, if this company is, I'm the owner, right? For example, if I lost this project and after few more years, I mean, I don't have any big project and I got a small project which doesn't have this much space. So that is a small project and I don't need this much big space. So but I need to use this big server to run that small project, and that the remaining space is there, right? Once we kept our project inside of our old server, and space will be there, and that space will be also, I mean, wasted things. So these are the things, right? So these are the big issues for non-cloud things. And if it is a cloud, how it will helpful for us? Take same thing. Take one is, I don't need to buy a big server. I can go to Amazon Web Services, or I can get one big server. Only those things are there. Okay, so call to Amazon Web Services, for example, they are offering a server or a space, and I call them and, hey guys,
I want this much space and I can, how much money? Okay, I can pay the money on a yearly basis, or I can pay the money on a monthly basis. That's it. Amazon Web Services persons can provide space and I can utilize that one. Now here, network issues, server down issues, and power issues are there, right? Who will take care of these power issues and network issues? The server owner needs to take care these power issues, network issues, server, everything. So who are those? For example, Amazon Web Services. They can take care everything. So they can have a backup servers and they can have everything set up, generators and everything. For that, they are maintaining all those things to provide effective way of the accessing. So without impacting on the company's projects. Now, what what issues are resolved? Power issue resolved, and network issues are resolved, server down, these kind of things are resolved. And now if this project kept in cloud, right? Now if US persons have an issue and this Indian guy no need to go to US, and with the help of URL basis he can resolve that issue in India itself. That issue also resolved. 3 issues are resolved. And the fourth issue is, after few years if I lost a project, then what will happen? I don't need to pay money to this server guy. I don't need to pay money to this server guy. So I can call them, hey, Amazon guys, I don't want this much server space. Okay, I don't want to pay this money. Then what will they do? So, okay, tell me. So how much space you want? So then we will tell them, okay, little bit of space only we need because we have a small project. Then that contract, right, will be cancelled and a new contract will be there. In that new contract, just we can pay very less amount for that small project. You see, so the cost burden on the server also reduced. So these are the things which will help companies with the help of cloud computing. Guys, clear? Any questions? So we will end this meeting today with cloud computing, and tomorrow we will see CRM and Salesforce CRM, and if time permits we will see so create an account, these kind of things. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే అర్థమైందా? ఏమైనా చెప్పాలా గాయస్? తెలుగులో ఏమైనా చెప్పాలా? అడగండి, పర్లేదు. మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే తెలుగులో అడగండి, క్వశ్చన్స్ తో తెలుగులోనే చెప్తాను, ప్రాబ్లమే లేదు. సార్ మేము ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను సార్, నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయినాను సార్, ఎంత క్లాస్ మిస్ అయినా తెలుసుకోవచ్చా నేను? క్లాస్ ఏం, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏందో చెప్పాను అంతే. ఇది క్లాస్ కాదు, డెమో అన్నమాట. అంటే సో క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ, అంటే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ ఎలా రన్ అవుతుంది, దానికి ముందు ఏముంది అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఎలా రన్ అవుతుందో ఇంకా చెప్పలేదు, దానికి ముందు ఏం జరుగుతుంది, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంది, అవి ఏమేమి ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే చెప్పాను అంతవరకు. ఓకే ఓకే. హలో, am I audible? Yeah, you are audible. Yeah, please. Yes, this is Sri Krishna. I have total of 7 years of experience from a different technology, which is legacy technology of mainframes. So I'm planning to switch to Salesforce. How much feasible is this technology for a person like me? Are you interested in writing a code? Sorry? Hello, Sri, are you interested in writing a code? Just yes, code. of course. Yeah. Then it is fit for you. You can put 3 years of fake experience, experience in salesforce.com. The remaining experience you can put in your own technology. Then you can go keep your resume like that updated, and you can go to the market. Okay, that would be helpful. But just to have additional information, since I belong to a technology which is very legacy, where there is no object-oriented concepts and nothing like that. In mainframes we use COBOL as our basic coding language.
So how much it is feasible for a person like me to learn the basics of Salesforce and crack the interview? I mean, although if I learn the technology and do my ground level work of coding and everything, how much feasible I will be once I join in the company, or how much I will be efficient in terms of handling the interview? For that, that's depend upon you, Sri. So that means in this training I will teach, however, from basic to real time. If you go to the company, whatever we discuss in this training, you just see that code in a real time. That's it. But here you can see 100 lines of code, but there you can see more than 100 lines of code. But the whole logic would be same. That is one thing. So coding wise, we need your practice. However, what are the updated things are there in real time, that I will tell you. But the only thing left from your end is need a practice. However, I will give a real time scenarios as well. I mean to say use cases. Once I teach, right, on that I will give you real time scenarios. If you crack that one, okay, I will help you. However, if you crack that one, then it is very easy to you to survive in a company. That's one thing. And coming to that interviews, right? However, I will take interviews. Don't worry for that. So in updated interviews, I will take it and one by one. And if you crack that interviews, right, then it is easy to crack that outside interviews. Okay, that So, sounds great. yeah. Yeah, Am please I continue. answered your? Yeah. Yes, So yes, you guys, answered my anybody, question. Last anybody query. have any other questions? Yeah, please. One more question. One more Any question. Is Sorry, Hello? is there any prerequisite things we need to learn before starting Salesforce? I would say HTML, CSS, JavaScript, and jQuery. And one more thing, guys. I would like to tell you JavaScript, HTML, just a simple basic thing I will tell you. HTML, the remaining thing, HTML you can practice it, guys. Only HTML, just a few of the attributes you can practice it. However, I will give that attributes as well. I will teach JavaScript, jQuery, and also CSS. Guys, outside in training, they won't teach these things. JavaScript, they won't teach. jQuery, they won't teach. Remember, CSS, they won't teach. And here SLDS, Salesforce Lightning Design System, that is one of CSS. That also I will teach. You don't worry about those things. Just see a basic HTML. That is enough from your end. If you practice JavaScript, no worries. However, I will teach here itself, including debugging kind of things also. This is enough. So you are including lightning concepts also? Sri, are you clear with this? Yes, yes. Thanks for the queries answering. Yeah. Okay, you can put mute. Yeah, somebody asked, right? Yeah. Yeah, are you including lightning concepts also? It is a lightning design system, not a lightning components. Lightning, that is a different training actually. Totally lightning is different training and the fees is different. That is a 1 month course actually, lightning. That's fully lightning. So this lightning design system in VF pages also, they can use lightning design system, which is related to only CSS, styling kind of things. Okay, so that will also, I will tell you here. That's why it takes 2 months for development. JavaScript, jQuery, and this lightning design system and CSS, all these things I will teach you, right? That is the reason, and integrations as well. That is the reason this development class will take 2 months almost. So in outside, they won't teach all these things. That is the reason. And you no need to worry about all those things. But I need to worry whether you guys are practicing or not. If you practice it, that is enough, guys. That is enough. Yeah, somebody ask any questions? Yeah. Sir, Other I have persons, can you put mute? Other persons. regarding this, sir. Hello, Who sir. is this, Sri? Yeah. Sir, this is Karnakar Reddy. Just now only I joined this class, sir. Sir, Yeah, I am 2013 BTech passed out student, sir. Till now I don't have any experience related to software, sir, because of due to some problems I went to educational field.
So right now I want to join in software industry, sir. So everyone is suggesting learn Salesforce, but because of it is a independent tool. So how it is helpful to me, sir? Is it necessary to learn other languages like programming related languages? Otherwise, this is the only tool enough to learn, sir. This is enough to learn. No need to, guys, don't think about I need to learn Java, I need to learn C. In every language, if you are a logical person, if you are thinking as a logical kind of things, you need logic. Okay. That's it, guys. If you don't know the other languages, don't worry. Just you need to know whether I am a logic guy or not. I am thinking as a logic. I mean, I am thinking logically or not. If you are thinking logically, that is enough to learn the Salesforce language. Final thing is there is no need of OOPS and core Java related things. No need, guys. No need. Don't waste your time learning in Java and these kind of stuff. No need. If you know, one more thing, that will help you. That will help you. If you don't know, no need to think about whatever I am telling in this class, right? That you need to practice. That is must. You need to practice it. Okay, that thing I will practice, sir. One more thing, I don't have any experience, no, sir. So I need to keep fake experience of minimum 3 years, no, sir. That thing you will help, no? Experience, right? How could I mean, I will help you in preparing resumes, but experience, right? You can contact consultants, those persons. That thing I will do, sir. Definitely, I don't have any problem with that thing. Yeah. But I will help you in preparing resumes. To do that thing, you will suggest me, no, sir, to go in this path, go in this path. You will show some. Yeah, definitely, routes. definitely. I will. Yeah. I will help you in that, definitely. So, guys, any other questions? Yeah. So if you don't have questions, you can just drop off, and we will meet tomorrow, and we will discuss about CRM, Salesforce. మోహన్ Yeah. ఇది జావా స్క్రిప్ట్ జేకోర్రీ ఇవి మీరు చెప్పిన నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, లేకపోతే ఎక్స్ట్రా నువ్వు కూడా తెలుసుకుంటే బెటరా? తెలుసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. యాక్చువల్గా నేను చెప్పిన సరిపోద్ది. రియల్ టైంలో నీకు తెలుసుకుంటే ఇంకా మంచిది, ఇబ్బంది లేదు. తెలుసుకుంటే మంచి కొంచెం చెప్తే మేము నేర్చుకుంటాము. ఒక మీరు క్లాస్ లో కవర్ కానీ ఒకవేళ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పలేని అన్ని చెప్పలేరు కదా. మొత్తం జేకోర్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ మొత్తం చెప్పలేరు. ఓకే. సో మెయిన్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారో అది మొత్తం అయితే చెప్తాను. సో ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవడానికి ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటే నేను చెప్తాను, నేర్చుకోండి, పర్లేదు, ఇస్తాను. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ రా, ఇది ఆడియో మీరు షేర్ చేస్తారా? ఎందుకంటే ఒకసారి నెట్వర్క్ స్లో అయ్యి ఆడియో కట్ అవుతా ఉంది, కొన్ని వర్డ్స్ మిస్ అవుతా ఉన్నాయి మధ్యలో. ఇది ఫార్వర్డ్ చేస్తే మేము ఏమైనా డౌట్స్ ఏమన్నా ఎక్కడన్నా మిస్ అయితే మేము వినడానికి బెటర్ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో 7:30 రైట్ అగైన్? టుమారో 7:30 guys. Okay. We'll meet in tomorrow 7:30, Mohan. Yeah, sure. Okay. And thank you, Mohan. Everybody are clarified, right? Anybody? So those can drop off, and the remaining persons can stay and ask the questions. Mohan, this is Sri Krishna again. Just a small query. I know what is the course duration and other stuff, just to have information, because I missed the starting part of the class. Okay. So it's 2.5 months to 3 months. In between 2.5 months to 3 months. 2.5 months to 3 months in between. Okay. So this starts after immediately of this demo session, or it starts after few days? I mean, what is the timing of the session? No, immediately after. I mean, this. So yeah. Okay. Abhinaya. Yeah. Actually, ఇది అడ్మిన్ సర్టిఫికేషన్ అవి చేస్తున్నప్పుడు అంటే లైక్ డమ్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. డమ్స్ అడ్మిన్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం దాకా డమ్స్ ఏంటంటే వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే టిపికల్ గా ఇస్తున్నారు, లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయింది. సరే, ఏమన్నా ఉంటే నేను చూస్తాను, హెల్ప్ చేస్తాను, అందులో పర్లేదు. ఏమన్నా లేటెస్ట్ డమ్స్ ఎవరైనా రాసింది హెల్ప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సరిపోతుందా అయితే అడ్మిన్ సర్టిఫికేషన్ చేయడానికి? అయితే సర్టిఫికేషన్ కైండ్ ఆఫ్ లో కాదు ఇది. యాక్చువల్ గా ఇదంతా నీకు రియల్ టైమ్ లో నువ్వు సర్వైవ్ అవడానికి, రియల్ టైమ్ లో వర్క్ సరిపోతుంది.
ఓకే. సర్టిఫికేషన్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కాదు. సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కి రియల్ టైం కోర్స్ కి నీకు చాలా తేడా వస్తుంది. ఓకే. ఓకే అండి. సర్టిఫికేషన్ కి నువ్వు డమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. అసలుకి కోర్సే అవసరం లేదు. ఓకే. ఏమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్? నథింగ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. Yeah, you can please join tomorrow, guys. If anybody doesn't have questions, please drop off. And I have other training. Other guys are joined. Yeah, please. Okay, sir. Thank you so much. Yeah, thank you, guys. Thank you, Mohan. Bye. Bye bye. Yeah. Yeah, please drop off, guys. Please. Raghu. Yeah. Hello, Raghu. Vijay join. Raghu, drop over. Hello. Okay. Sorry, guys. Yeah, Neeraj and Venkatesh. Yeah, yes, Andy. Can you just rejoin it? However, it is continue అవుతుంది కదా అది. ఓకే, మళ్ళీ రీజాయిన్ ప్రాబ్లం. ఈ రోజు డెమో క్లాస్ పెట్టాంలే యాక్చువల్ గా. సో ఈ డెమో క్లాస్ ఏంటంటే అది కంటిన్యూ అవుతుంది కదా, మనం అందరం రీజాయిన్ అవుదాం మళ్ళీ. ఓకే. సో రఘు, నీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? కెన్ యూ రీజాయిన్ ఇట్? దిస్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డెమో క్లాస్ యాక్చువల్లీ. అంటే మీరు రీజాయిన్ అయితే సరిపోద్దండి. నేను రీజాయిన్ అయితే సరిపోద్దా? యా, మీరు రీజాయిన్ అయితే రికార్డింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి, సరిపోద్ది. మేము అట్లాగా ఉంటాం కదా. ఓకే, పర్లేదు అట్లయితే. రఘు, ఐ విల్ రీజాయిన్ ఇట్. నీరజ్, యూ కెన్ స్టే హియర్. అండ్ రఘు, నీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగి, పర్లేదు. ఓకే. సో మళ్ళీ రేపు 7:30కి క్లాస్. ఓకేనా? ఓకే. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగు, పర్లేదు. అది ఓకే. అట్లయితే డ్రాప్ అయిపోవా? ఓకే. Hi Venkatesh, are you there? Is I'm audible to Hi you? Neeraj. Yeah, Yeah, you are audible. to have a quick chat with you. So I was thinking since last few days, just want to talk to you for something. It will be better if you can share your contact number with me, if possible, or either actually my requirement is like that. I need a video on 27th of November. Actually, I have missed it somewhere. That is a video for page references.